बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया इसहाक डार बीमार थे या कोई और मसला था। इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने कहा इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत में पेश हो जाएंगे, लिहाजा उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए जाएं। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी कहां हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वो उम्रे की अदायगी पर गए हैं। अदालत ने कहा वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर उस वक्त कैंसिल होंगे जब मुलजिम अदालत के सामने पेश होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार के दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अब इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी है। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं, किस तरह मुलजिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। ये तमाशा रिजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती है कि NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है, सिवाय इमरान खान के सब खामोश हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी और दीगर को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। कहा अगर रिकॉर्ड पेश न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला खुद पेश हों। अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फवाद चौधरी के वकील से इस्तफसार किया, स्पीकर साहब ने क्या रिपोर्ट दी है। स्पीकर ने अली वजीर का क्या किया, अभी तो आप सब पिटिशनर और पार्लियामेंट के मेंबर हैं। वकील फैसल चौधरी का जवाब, जी सर टेक्निकली, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा टेक्निकली नहीं, आप मेंबर हैं, आपकी जिम्मेदारी है जब तक डिनोटिफाइड ना हो। चीफ जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपको पार्लियामेंट जाकर अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। वकील फैसल चौधरी ने जवाब दिया, टोल प्लाजा से पार्लियामेंट जाते हुए तौहीन मजहब गद्दारी के केसेस से गुजरना पड़ता है। इन मामलात का सियासी हल ना हुआ तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने शीरी मजारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट पर एतमाद करके उसे मजबूत बनाएं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है, मुदाखलत नहीं करेंगे। बगावत कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी अपने वकील अबू जर सलमान नियाजी के हमरा अदालत में पेश हुई। उनके वकील ने कहा कि बगावत की दफा 124A इजहार राय की आजादी सल्ब करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये दफा आईने पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई हुकूमत में भी बगावत इल्जामात के मुकदमात दर्ज होते रहे हैं। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिलीफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ को सरकारी मसरूफियात के बायस हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। अदालत के हुक्म में कहा गया है कि जब अदालत बुलाएगी शहबाज शरीफ हाजिर होंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया। अदालत 3 मुल्जिमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर जायदाद जब्त करने का हुक्म दे रखा है। तरमीमी एक्ट के तहत अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई खत्म करे। अदालत जब्त असासे बहाल करने और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। नून लीग की रविश बरकरार, इदारों पर इल्जामात से बाज न आए। साद रफीक कहते हैं रियासती इदारों ने इमरान खान साहब को ये सबक सिखाया है, जो बेलगाम मुंह फट और बदतमीज हो उससे डरो और जो बदतमीजी ना करे उसको रगड़ा लगा दो। ये भी कहा पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम यह है कि कोई पतली गली से निकल रहा है, कोई कई साल सजा काट रहा है। इसहाक डार या नवाज शरीफ जो आ जाए, हुकूमत का खेल खत्म। 20 से 25 दिन में फैसला हो जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जमीनी हकायक सब लोग देखें, बेकारी खैरात मांगने के सिवा कोई काम नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि फ्लाइट मिस हो गई इसलिए वाशिंगटन DC लैंड किया। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। ये भी कहा कि जरदारी, शहबाज, नवाज और फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर सका। ये अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल करने का कह रहे हैं।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے حقیقی آزادی کی تحریک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مسلط کیے گئے نااہل اور کرپٹ گروہ نے داخلی سازشی انتشار میں شدت اور معیشت میں بربادی کے اسباب پیدا کیے۔ قوم حقیقی آزادی کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہے۔ IMF کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے کتنا نقصان ہوا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان کو رعایت ملے گی اور قرضے کی اگلی قسط میں رقم بڑھ کر ملے گی۔ عالمی بینک سے بھی زیادہ قرضہ ملے گا۔ بات ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی شرائط چینج ہو جائیں گی کیونکہ بہت سارا پاکستان میں ڈیوسٹیشن آیا ہے، تو وہ IMF سمجھتی ہے اور ساتھ ساتھ جو اگلی ٹرانچ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی حجم بڑھ جائے گا۔ اور ورلڈ بینک کے حوالے سے بتائیے۔ ورلڈ بینک کو کوئی شرائط نہیں ہوتی ہے، لیکن ورلڈ بینک کا جو لون ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑے سے زیادہ وہ پیسے ملیں گے ہم کو اس سال۔ ہم قرض کا خاتمہ نہیں، ادائیگی میں تاخیر چاہتے ہیں۔ نیو یارک میں سیمینار سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، عالمی برادری کو اس وقت پاکستان پر قرض کی ادائیگی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ قرض کی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہی تجویز دی ہے کہ پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی بہتری کے اقدامات کے دعووں کے باوجود پاکستان کی معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاسی عدم استحکام نے امریکی ڈالر کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بھی مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب، قطر اور دوسرے دوست ممالک 4 ارب ڈالر کب دیں گے؟ سوال اٹھ گئے۔ اسلام آباد سے خبر آپ کو دیں گے۔ تھانہ چک شہزاد کے حدود میں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ قتل ہونے والی خاتون کی شناخت 37 سالہ سارہ بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ بابر ملک سے مزید جانیں گے۔ بابر بتائیے گا اس بارے میں۔ جی ہاں، یہ تھانہ شہزاد ٹاؤن، چک شہزاد ٹاؤن کا علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک فارم ہاؤس سے پہلے لاش ملنے کی اطلاع ملی۔ جب پولیس پہنچی تو ابتدائی تحقیقات میں کچھ چیز سامنے آئی، جس کے مطابق پولیس کی ابتدائی تفتیش میں ملزم شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو سر میں بھاری بھرکم کوئی شے مار کر قتل کیا۔ یہ ابتدائی شواہد ہیں، ابھی اس کی تحقیقات ہونی ہے۔ تاہم ابھی پولیس جائے وقوع پہ موجود ہے۔ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ پنک ہاسپٹل میں منتقل کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی فورینسک ٹیمیں بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ابتدائی طور پر ملزم شاہ نواز کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ملنے والی جو لاش کے ساتھ کوئی ملزم کو حراست میں لے لیا کیا ہے؟ بابر تفصیلاً اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب سے پاکستان کو 30 ارب ڈالر نقصان ہوا۔ UN سیکرٹری جنرل ڈونرز کانفرنس بلائیں گے جو نیو یارک یا یورپ کے کسی شہر میں ہوگی۔ 30 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ابھی تک یہ اندازہ ہے، اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ آج مجھ سے سیکرٹری جنرل نے مجھ سے کہا ہے انشاءاللہ کہ وہ اس حوالے سے پاکستان کی امداد کے حوالے سے ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ وہ شاید یہاں پر ہوگی، نیو یارک، یورپ میں ہوگی۔ شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کی مختصر ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی کھر نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات بہت مفید رہی۔ پاک امریکہ تعلقات گرمجوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور مستقبل میں ان تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ خطے میں عالمی سطح پر رونما تبدیلیوں کا پاک امریکہ تعلقات پر اثر نہیں پڑے گا۔ مضبوط بنیادوں پر تعلقات کا آغاز ہے، اس میں مزید کوئی عجلت نہیں چاہتے۔ رہنما PTI عمران اسماعیل نے ٹویٹ میں لکھا کہ امریکی دورے پر عمران خان نے قوم کے پیسے بچانے کے لیے پاکستان ایمبیسی کے کمرے میں قیام کیا، جبکہ شہباز شریف دی پلازا ہوٹل میں ٹھہرے جس کے کمرے کا کرایہ $10,000 ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اپنے خرچے پر رہ رہے ہیں کیونکہ وہ مال بھی اسی قوم سے چوری شدہ ہے۔ مقصود چپڑاسی تو یاد رہے گا۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ سندھ حکومت اور پولیس ہر فورم پر بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ڈمی وزیر خارجہ اپنی دوستیاں ریاستی معاملات پر نبھا رہے ہیں۔ UN سیکرٹری جنرل کے کمرے تک SSU فورس تصاویر بنانے کیسے پہنچی؟ UN سیکرٹری جنرل کے سامنے SSU ملک کی بدنامی کا باعث بنی۔ آصف زرداری کے دستے راست SSU سربراہ کو فوری عہدے سے ہٹا کر اعلیٰ سطح پر انکوائری کی جائے۔ اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری معطل ہونے پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ نیب میں ترامیم کا پھل مل رہا ہے، یہ ہے رجیم چینج کی اصل وجہ۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سارے بڑے چور معاف کیے جا رہے ہیں۔ جام شوروں میں سیلاب متاثرین کے لیے دیے گئے چاول کے بیگ فروخت ہونے لگے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کوٹری پولیس نے
बाबा राइस मिल्स के करीब कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों को तहवील में लेकर चावल की 600 बोरियां बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रकों में सैलाब मुतासिरीन को तकसीम के लिए 600 बैग मौजूद थे, जो टंडू अलायार से कोटी की चावल फैक्ट्री में फरोख्त के लिए लाए गए थे। बदीन में MMD और पुराना ड्रेन में शगाफ 26 रोज के बाद बंद होते ही दोबारा खुल गया। शगाफ सुबह 5 बजे बंद हुआ था, सुबह 9 बजे खुल गया। शगाफ की वजह से जिला बदीन की तहसील टंडोबागों में सैलाबी सूरत हाल है। अब तक 8 यूनियन काउंसिल्स के हजारों देहात पानी में डूब चुके हैं। सिंध में बारिश और सैलाब मुतासिरीन के मसाइल हल न हो सके, कई इलाके अब भी ज़िराब हैं। पाक फजाया की इमदादी कोशिशें, C-130 तैयारों, I-17 और AW-139 हेलीकॉप्टर्स की 260 परवाजें, 1521 अफराद को रेस्क्यू किया गया। पाक फजाया ने 6385 खैमे, 5,561 खाने के पैकेट तकसीम कर दिए। पाक फजाया के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 46 मेडिकल कैंप इलाज में मसरूफ हैं। कैंप्स में 67,182 मरीजों का इलाज किया गया। पाक फजाया की बेस खैमा बस्तियों में 19,820 खैमा बस्तियों में 19,807 अफराद मुकीम हैं। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने इमदादी कामों के लिए अब तक 614 परवाजें की हैं। मुल्क में अशिया खुरनूश की कोई कमी नहीं। NFRCC के मुताबिक आइंदा 6 माह के लिए गंदम का बड़ा जखीरा दस्तयाब है। गंदम की अगली कटाई के मौसम तक मौजूदा जखायर काफी हैं। गंदम के जखायर 2 मिलियन टन तक मौजूद हैं। गंदम की 1.8 मिलियन टन की दरामद भी की जा रही है। टमाटर की पैदावार मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। आलू की मुल्क की 4.2 मिलियन टन की जरूरत के बरक्स 7.5 मिलियन टन पैदावार हुई। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और आलू की दरामद जारी है। आलू और प्याज की दरामद पर हुकूमत ने तमाम ड्यूटीज खत्म कर रखी हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार से दालें दरामद की जा रही हैं। दाल मूंग पहले ही मुल्क में सरप्लस मिकदार में मौजूद है। दिसंबर तक के लिए चावल जरूरत के मुताबिक दस्तयाब है। इसका ब्लूमबर्ग को खुसूसी इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। Been badly affected, to console them and provide them some relief. But I'm here to tell the world what happened with us and with our people. It has been a result of unprecedented cloudburst induced by climate change. Therefore, it's none of our doing or our making. Our carbon emission is less than 1%. To be very exact, it's 0.8%, which is one of the lowest in the world. But we are rated as one of the most vulnerable countries. I mean, probably the first 10 countries were most vulnerable. And in these days, 33 million people have been affected. 1,500 people died, including 4 children. Standing crop on 4 million acres all washed away. 1 million houses completely damaged, and hundreds and thousands partially damaged. How will this change the conversation at COP27 and your leadership at the G7? Well, I've spoken to leaders here yesterday and today. I was very happy to meet Secretary General today again, who visited Pakistan and saw this calamity with his own eyes. And he said, Prime Minister Sharif, it is unbelievable. I mean, he is a man who has been dedicating his life for humanitarian cause for many years. He said he has never seen this kind of climatic situation in his life, and the entire country looked like sea flowing all over the provinces of Pakistan. Will this change the loss and damage debate? Yes, most definitely. Yesterday and today, leaders have touched this subject in their speeches. President Biden, I'm very grateful to him. He spoke about Pakistan and Pakistan's plight. Other leaders, President Tayyip Erdogan, President Macron, and many other leaders have discussed and openly said
that Pakistan never needed support and help more than ever before at this point in time. And this shows the intentions and sincerity of global leaders. But I think it should come very fast, because time is running and we are racing against time. Waterborne diseases, 3 million children exposed to these threats, malnutrition, diseases, temperatures, and all kinds of exposures they are facing. And elderly people, they need blankets, they need food, children need baby food. Has the world done enough? What more can be done? What they've done is commendable, but it is far from meeting our needs. We cannot do it alone. We cannot cough out resources from our own pocket, which are already insufficient to meet our pressing needs of ordinary life. We need additional funds. The loss is $30 billion, the first estimate. So I think unless the world comes out with billions of dollars of support for relief, for rehabilitation, for building infrastructure, resilient infrastructure, adaptation in agriculture, in housing, things will not come back to normal. And I need to put our economy back on trail. I need to put our millions of people back in their homes, busy again with ordinary life in agriculture, in industry, and getting jobs back. What are you telling international players looking at Pakistan right now, because there's a lot of concern about the debt obligations also coming up? Yep, exactly. We are going to have debt obligations next month and month after. And, are you going to be able to make that? We have requested Secretary General today. We have spoken to European leaders and other leaders to help us in Paris Club, to get us moratorium, relief. Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawning gap between our asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly at lightning speed. Otherwise, time and tide wait for none. Debt swaps, debt suspensions, are those in discussions right now? In the shape of epidemic. It is waiting for us. Please help us in avoiding this disaster. If God forbid that happens, then all hell will break. Who's helping you right now? We know that a lot. You have very friendly countries, all especially. Hell will break, I'm telling you. How comfortable are you with your foreign commitments to China, for example? They're 30% of your external debt. Well, I think yes, Paris Club needs to give us moratorium, and once that is done, we will most definitely request our Chinese friends, and we have spoken to IMF, we have spoken to World Bank to arrange programs for immediate relief for these millions of people. It's very important. Please tell me, how on earth do you expect from us that we have just signed IMF agreement with very tough conditionalities? That means every month we have to tax petroleum, we have to tax electricity, and yet rehabilitate millions of people who are shelterless, rebuild their houses and send them back to the work in agriculture, in the industry, and start producing. How can that happen? You're talking about taxing petroleum as well. Can this happen? Prices continue to soar. Oil, food. Killing inflation, imported inflation. Because of tensions around the world, oil prices have gone to a level
which I had never imagined in my remotest imagination. It touched $120. Now it is hovering around $90 We're or hearing so. that some of that cargo is also being diverted to places like Europe that are thirsty for energy. Are you seeing that happen on the ground? What's Gas been the is not impact? available now. We invite tenders. There's nothing in the tenders because gas is all purchased by Europe. And if we are not able to provide gas to people's houses during winter, and their stoves and their workplaces, universities and medical institutes, we'll be in deep trouble. We'll have more diseases, God forbid deaths. Does this the developed world expect from us, or they want to really extend their helping hand Mr. to Prime come to our Minister, rescue? what do you think of buying oil from Russia? Well, we have. I've spoken to Russian President Putin about the availability of gas, and he has promised me that he will most definitely look into this. There is no such commitment as yet, but we are also talking to them to buy wheat because there was shortage of wheat last year, and this year the land is not going to be ready for wheat sowing. So we'll have to, import additional tonnage of wheat, which is going to cost fortune, and further add on our foreign exchange very, very scarce resources. All this put together is a nightmare. Also because the Pakistan rupee is on a free fall right now. And a lot of it also coming from political uncertainty with your former Prime Minister Khan now asking for elections. What's the government going to do? Well, the country needs unity, harmony, reconciliation, peace with each other, brotherhood, fraternity, and I'm all for this. Our coalition government, I'm heading this coalition government. I have articulated this time and again today, before your cameras and talking to you. I would like to convey to all my friends in Pakistan, let's join hands together, let's unite, let's bury our differences, and let's discuss politics some other time. Today is the time to come together and serve the suffering humanity and our brothers and sisters, get them out of water and put them in safe places, and pitch tents, put them in the tents, provide them with blankets, with medicine, with food, baby food. My appeal to all my Pakistani brothers and sisters, let's rise above our likes and dislikes. Let's bury our hatchet and let's move forward. And this is equally true about international community. My appeal to them, that please do hand holding for Pakistan. Today we have become victim of this climate change induced torrential rains. Tomorrow it could be somebody else victim of this. Do we want this, or do we want to stop this? Mr. Prime Minister, just finally, before I let you go, on that sentiment of unity, are we going to see any efforts from your administration on normalizing ties with India? Most definitely. I mean, we are neighbors. We're there to stay forever till this world is in place. I mean, the point is that if we are neighbors not by choice, we are there to stay forever. So it's up to us. The choice is ours to live like peaceful neighbors, or neighbors who keep on fighting with each other every now and then. I don't think this is an option. The only option is that have peace, so that we can save our resources to feed our people, promote education, health. But that can come once we start talking to resolve our relations, to resolve our issues, problems. Kashmir is number one on the table. And if India wants to talk to us on that count, we are ready. But it takes two to tango.